There are things in Ufa that are rarely discussed. Acts of violence kept strictly within the family. Although there are a few people willing to help. Zhenya Zakar has opened her door to battered wives and girlfriends. She draws tattoos to help them bury the past. Which isn't easy in Russia, where the problem is widely ignored. In fact, the government has just decriminalized some acts of domestic violence. Ms. Zakar has met hundreds of victims, and she can't forget what she's seen. Я не думала, что будет такой поток большой, что будут с других городов писать со всей России. Я думала, так, я же не думала, что их столько много. Я за полгода сделала 200 человек. It started as a project that's turned into an essential service, an unorthodox way for women like 28-year-old Vika to deal with abuse. Это тигр, получается. The pair decide on a wolf design to cover up marks on Vika's forearm. Zhenya has already wrapped a butterfly around a stab wound. Теперь смотрю с удовольствием на себя. The outline was traced, the needle dipped in ink. Then Vika told us what her husband and his friend did when she got pregnant. Все, привезли меня в лес, привязали к дереву. Он, считай, муж тыкал мне ножом в живот. Ну, видимо, не смог. Дал своему другу. Там 5-6 секунд, наверное, он мне сначала в грудь. То есть они хотели тебя убить? Они хотели. Они даже погреб там открыли, чтобы меня туда потом выкинуть. Боятся. Vika survived, but many do not. Government figures show 14,000 Russian women are killed every year. And a new law, reducing the penalty for many acts of domestic violence to a modest fine, could make it worse. Не, ну это бред. Так не должно быть. Просто у него будет уже понятие такое, что да ладно, что, отдам мне 2-3 тысячи. Все. It took several hours to complete, a multicolored artwork that helps to soothe the pain. Супер. We asked Vika about the future. Ты как бы молодая девушка, да, на данный момент я с мужчиной... У меня потому что страхи есть. Я боюсь, я не знаю, я найду такого человека или нет, который мне, вот, как говорится, мое каменное сердце, оно растопит. Я не знаю. Я ж прям это... Russia's new law on domestic violence sailed through the Russian parliament in under 2 weeks. But we had trouble getting the bill's backers to speak to us, so we went to the Duma to find them. I am struggling to understand why anybody would vote for a bill that decriminalizes violence against women. Я хотел бы сказать, что в данном случае речь идет не о декриминализации насилия против женщин, а о декриминализации легких, не причиняющих вреда здоровью побоев в семье. It's all about building stronger families, say the politicians, but in Ufa there are some who take issue with that. We made contact with staff at a shelter for battered women. We don't know where we're going. We're following a shelter employee who's taking us there now. It's tiny, there's only room for 5 or 6 women and their children, and its location is a closely kept secret. A thick steel door offers some protection, and an NGO offers support. This one of 2 small sanctuaries in a city of 1.2 million. The hostel manager, who doesn't get a penny from the government, asked to remain anonymous. Иногда у нас полностью загруженность, и мы не можем оказать помощь. И мы знаем о тех многочисленных семьях, которые было бы хорошо вот кратковременное размещение или еще, то есть это, конечно, нужно. For the most part, battered women and children are on their own. The authorities rarely get involved. We spoke to Olga, a mother of 2, who was repeatedly beaten by her boyfriend. Мы прожили
почти 3 года я все это время тоже все равно жила, молчала, терпела. А потом уже решила то, что дальше терпеть невозможно, дальше будет больше. As for Zhenya, well, she used to lock the door and weep as she tried to cope with what she'd heard. But she's found solace in art, pastels on paper, as she readies for another day. John Sparks, Sky News in Ufa.